Right, Senula, so we will start now. So I was waiting at least one student joins. මම එක්කෙනෙක් හරි එනකන් තමයි හිතේ මේ දැන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි අද පටන් ගන්නෙ මේ අන්තිමට කරපු මේවා ටික ඇත්තටම හිස්ටරි ඒ කියන්නේ ඒවා හදිසි ඇහුවොත් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒකිට පාඩම් කරගන්න තියෙන. මේවායේ තේරුම් ගන්න කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ. පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඒකිට බලන්න නේ. මේකේ මම බෝඩ් එකේ දාන්න කොටසක් ඒ ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි වුණා අපිට කරන්ට් එකේ ප්‍රශ්න කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඉෂුවක් ඇවිල්ලා මේක බ්‍රේක් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් අද තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් කරගෙන යන මේ ටික අද ඉවර කරලා අපි ප්‍රශ්න ටිකක් කරමු මේ පළවෙනි පාඩම අදාළව පාස් පේපර්ස් O level පාස් පේපර්ස් වල දීලා තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් අපි කරමු. ඒතර පාස් පේපර්ස් අපිට පුරු කර ගන්න ඕනේ දැන් මේ වෙලාවේ ඉඳන්. එතකොට අපිට බය නැති වෙන. කියන්නේ පාස් පේපර්ස් එහෙම නැත්නම් එක්සෑම් එකට තියෙන බය නැති කරගන්න දැන් ඉඳන් පුරුදු වෙලා ඒක කරගෙන යන්න. ඒතර පළවෙනි එක තමයි so first thing is now you can see here the first generation computers. the පළවෙනි first generation මේ computers ගත්තට පස්සේ 1940 ඉඳන් 1956 වෙනකන් තමයි first generation එකේ computers තිබිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේකෙදි මේක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ first generation එක කෙසේ වෙතත් vacuum tubes. ඒ කියන්නේ දැන් හැම කම්පියුටර් එකකටම අවශ්‍ය වෙනවා data තියාගන්න. ඒ කියන්නේ data store කරගන්න data වල bits එහෙම තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් data තියාගෙන ඉන්නේ මොනවායිද? ඒ කියන්නේ calculations කරන්න ඒ හැම එකටම අපිට ඕන වෙනවා මොනවාරි කියන්නේ building block එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ bits කියන ඒවා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ එකේ සහ බිඳුවේ ඒවා තියාගන්න අපිට මොකක් හරි උපක්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙනවා. We need a mechanism to store the ones and zeros. එතකොට පළවෙනි computers වල මේ mechanism එක තමයි vacuum tubes. vacuum tubes වල තමයි මේ එකේ සහ බිඳුවේ ඒවා තියාගත්තේ. එකේ සහ බිඳුවේ ඒවා vacuum tubes. ඒක දැන් එතකොට එක vacuum tube එක තව එක බිඳුව එහෙම තියාගන්න. මේවා සාමාන්‍ය 8000ක් විතර සාමාන්‍ය ලොකු computers වල විශාල ප්‍රමාණයක් vacuum tubes අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් vacuum tubes වලින් හදන කම්පියුටර් එකක් ගත්තම මේ තියෙන first generation computers 1940 1956 vacuum tubes කියලා જાතියක් මෙතන දැන් අපි හදලා කියන්නේ ඒවයින් තමයි මේක හැදෙන්නේ. එතකොට මේවට insert කරද්දී කියන data දානකොට punch cards input process and output storage of කියන punch cards තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Data ඇතුළත් කරනකොට. So when you are inserting data, they have used punch cards. And the software and the language that is used is machine language, assembly language, and they are able to store a program. So we call it the stored program concept. So the program එක store කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා stored program concept කියලා. So the machine language, assembly language, and stored program concept එක තමයි මෙතන අපිට බලන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට එනවා characteristics. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මොනවද කියන්නේ මේ අපිට මේකේ දෙන්නේ බලා ගන්න තියෙන එක එක ලක්ෂණ තියෙනවා. කියන්නේ එකක් තමයි වැඩිපුර heat එක එනවා. ගොඩාක් ලොකු heat එකක් generate වෙනවා මේ vacuum tubes වල. ඒ වගේම speed එක සාපේක්ෂව අඩුයි. it has a lesser speed. large in size. size එක මුටියක් විශාලයි ලොකුයි. portable කියන එක නැත්නම් portable එනවා. එහෙම අරන් යන්න බෑ. අපිට ඒක එහෙට මේක ගෙනියන්න බෑ ලොකු. මොකද මේක තනිකර කාමරයක් පිරෙන්නම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ පළවෙනි computers කියන්නේ අපි ගත්ත ENIAC කියන එක ENIAC කියන computer එක මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන එක size එක දැන් මේක බැලුවම ටිකක් ලොකුයි නේ. සෑහෙන විශාල computer එකක්. බලන්න මේ තියෙන ENIAC computer කියලා තමයි කියන්නේ. අපි දැකලා නැහැ. මම දැකලත් නැහැ. අපිට පින්තූරේ තමයි බලන්න පුළුවන්. You can just look at the picture. ඒතර මේවයි තමයි vacuum tubes පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ ඇත්තේ මේවා පැන vacuum tube panels මේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ එහෙම. දැන් මේ හතරම vacuum tubes එක cables ගහලා. ඉතින් හරි complex ඒ කියන්නේ ගොඩක් සංකීර්ණ දෙයක් නේ. So this is a very complex situation. ඉතින් දැන් මෙතනදී මේ vacuum tubes වලින් හදපු එකක් විතර මේ vacuum tubes වල තියෙන ප්‍රශ්න හින්දා තමයි මේවා එන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි size එක ලොකුයි. size එක ලොකුයි, processing speed එක අඩුයි, speed එක heat generation එක වැඩි.
පෝටබල් නෑ. ඊට පස්සේ එක්ස්පෙන්සිව් ගාණක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැකියුම් ටියුබ්ස් වල ගාණ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ මුලින්ම හදපු කම්පියුටර්ස්. ENIAC, EDVAC, දැන් මේ ENIAC, UNIVAC කියන දේ මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ENIAC කියන එක තමයි මුලින්ම හදපු කම්පියුටර්. UNIVAC කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ කමර්ෂියලි විකුණන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ විකුණලා කියන්නේ තව කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකෙන් ඉල්ලුවොත් අපිට මෙහෙම කම්පියුටර් එකක් ඕන කියලා ඒක හදලා දුන්න. ජාති කියන්නේ ඊට පස්සේ ආම ENIAC කියන එක එකපාර. ඒ කියන්නේ ඒක ආය හදන්න ගියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක පළවෙනි කම්පියුටර් විදිහට ඒක නම් කරා. ඊට පස්සේ ආයේ ඊළඟ තව එකක් ඉල්ලුවා තව කවුරු හරි හදලා දුන්නේ ඒවට UNIVAC කියන එක තමයි පාවිච්චි කරේ නම. UNIVAC කියන්නේ Universal Automatic Computer කියන එක තමයි මට මතක විදිහට. ඒවා මතක තියාගන්න චුට්ටක්. ඊට පස්සේ මේකේ දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවනේ. මේ ප්‍රශ්න හින්දා මේ සයන්ටිස්ලා හෙව්වා මීට වඩා හොඳ විදියක්. ඒ කියන්නේ වැකියුම් ටියුබ්ස් වලට වඩා හොඳ දෙයක් කියන්නේ හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවද අපිට මීට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක සයන්ටිස්ලා හොයනවා. දැන් හොයන අතරේ හම්බුණා 1956 විතර ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන එක හොයාගත්තා බෙල් ලැබ්ස් වල. එහෙම නැත්නම් බෙල් විද්‍යාගාරයක් කියලා අපි කියන. කියන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රෑම් බෙල්ගේ නමින් හදපු විද්‍යාගාරයක් තියෙනවා. ඒකෙදි ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන එක හොයාගත්තා. එතකොට මේ වැකියුම් ටියුබ් වලින් කරන වැඩේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වැකියුම් ටියුබ් එකක් වෙනකොට ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් යූස් කරනවා. වැකියුම් ටියුබ් එකයි ට්‍රාන්සිස්ටර් අතර වෙනස ගත්තොත් ඒක සයිස් එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ සයිස් එක වැකියුම් ටියුබ් එකකට සාපේක්ෂව ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ සයිස් එක 100 පංගුවක්. ඉතර පොඩි. එතකොට මේ කම්පියුටර් එකේ සයිස් එක ටික ටික පොඩි වෙනවා. දැන් මෙතන පාවිච්චි කරපු දේවල් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙතනදී පන්ච් කාඩ් පාවිච්චි කරාට මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මැග්නටික් ටේප් එක. data දාන data store කරන්න. ඒක floppy disk tape for secondary storage කියලා තියෙනවා. මේවා ස්පීඩ් එක සෑහෙන අඩුයි. ඉතින් සාපේක්ෂව දැන් අද තියෙන කාලේට වඩා අද තියෙන ඒවාට වඩා සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එක සෑහෙන අඩුයි. දැන් මේ තියෙන හයි ලෙවල්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මැෂින් ලැන්ග්වේජ්, ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජ් කියන පාවිච්චි කරාට මෙතනදී ඊට වඩා හොඳ භාෂාවක්. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පහසුවෙන් ඉගෙනගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් භාෂාවක් තමයි හයි ලෙවල් ලැන්ග්වේජ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හයි ලෙවල් ලැන්ග්වේජ් කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන අපි දන්න Java, C# වගේ හැම ලැන්ග්වේජ් එකක්ම අපි අහලා තියෙන Python, Pascal ඔක්කොම අපි ඒවට කියන හයි ලෙවල් ලැන්ග්වේජස් කියලා. එතකොට මේ හයි ලෙවල් ලැන්ග්වේජස් වලින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන එක ලේසි. ඒක ගොඩක් පහසුයි. එතකොට මෙතන use of assembly language එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙතන මේ අර ඉස්සෙල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියන්නේ size එක ලොකුකම. කියන්නේ smaller දැන් මේ size එක මේක large in size මේක smaller in size. එහෙනම් එතකොට heat එක අඩුවෙන් generate වෙන්නේ. එතකොට heat එක අඩුයි සහ මේ කියන්නේ මෙතන වැඩි හරියක් එන්නේ කියන්නේ electricity එක convert වෙන්නේ වැඩි හරියක් heat එකට. මෙතන electricity එක convert වෙන්නේ නැහැ එහෙම heat එකට. ඒකින්ද electricity එක save වෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට මේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ power consumption එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. comparatively faster than කියන්නේ මේකට සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එක වැඩි. මොකද transistors කියන ඒවා ස්පීඩ් එක සාපේක්ෂව vacuum tubes වලට සාපේක්ෂව වැඩි. සහ expensive. මීට වඩා ඒ කියන්නේ expensive කියන එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කියන්නේ මොකද ඒ දවස්වල computers කියන කොහොමත් තනි පුද්ගලයෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තරම් මට්ටමේ ඒවා තිබ්බේ නැහැ. මොකද ගාණ වැඩි. පාවිච්චි කරේ කැම්පස් වලින් නැත්නම් රජයෙන් නැත්නම් මැනුෆැක්චරින් ඕගනයිසේෂන් වෙතන ලොකු කර්මාන්ත ශාලාවල වගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් එනවා අපි third generation එකට. ඔන්න පළවෙනි දෙවෙනි generation වල පළවෙනි එකේ vacuum tubes, දෙවෙනි එකේ transistors, තුන්වෙනි එක මොකද්ද? IC integrated circuits කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ transistors ගොඩක් එකට එකතු කරලා හදපු එකක් තමයි IC කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කාලයක් ඇති transistors වල size එක තව තව පොඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා විද්‍යාඥයින්ට. එතකොට transistors වල size එක පොඩි වෙන්න transistors ගොඩක් එකට එකතු කරලා එක chip එකක් පොඩි transistors ගණනාවක් දාලා හැදුවා IC කියලා කොටසක්. එහෙම නැත්නම් integrated circuit එකක් කියලා කොටසක් හැදුවා. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේ මුළු ලොකු කම්පියුටර් එකකින් කරන වැඩ කොටස පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් යූස් කරන මෙන්න මේ IC එකක් යූස් කරලා කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක් ආවා. එතකොට IC එකක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි transistors ගත්තට පස්සේ
මේ තියෙන transistors දැකලා තියෙනවා නම් දැකලා නැත්නම් බලා ගන්න මේ තියෙන transistor එකක් මේ transistor එකේ තියෙනවා මේ pin තුනක් එතකොට ඒ transistors වල මේ pin තුනේ මෙන්න මෙහෙම තමයි pin තුන හඳුන්වන්නේ base collector emitter ඒ කියන්නේ charge එක මේකට මේ ආරෝපණ එකතු කරගන්න තැන බේස් එක තියන් ඉන්න තැන එමිටර්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ආරෝපණය ගමන් කරන අනිත් පැත්තට එමිටර් එක. ඒතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් දන්න කට්ටියට ඒ කියන්නේ අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් නම් කරන්න නැහැ. ඒතකොට මේ තියෙන්නේ එතකොට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ විස්තර ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටර් කියන්නේ මේක. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද IC එක කියලා කියන්නේ? IC integrated circuit. මේ තියෙන IC එක. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ගොඩක්. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර් ගොඩක එකතුවක් තමයි IC එක කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ එතකොට ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි හදන්න ගියාම නම් සෑහෙන සංකීර්ණයි. ඒකින්ද මේ හදන විදිහ අපි දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට ඒ කියන්නේ මේ තමයි එතකොට IC කියලා කියන්නේ. මේක ඇතුළේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් වලින් වැඩ කරගන්න මේ පින් හරහා අපි යවන්න ඕනේ දත්ත. ඒක ඉන්ටර්නෙට් සර්කිට් කියලා කියන්නේ මේක. ඔන්න දැන් ඒව පාවිච්චි කරලා තමයි ඊළඟ third generation computers හැදුවේ. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් සර්කිට්ස් ගණනාව එකට එකතු කරලා තමයි IC ගොඩක් එකතු කරලා තමයි third generation computers 1964 ඉඳන් 1975 වෙනකම් හැදුවේ. එතකොට මෙතන තමයි ඔය operating systems කියන ඒවාත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට programming language ටිකක් හොඳට දියුණු වෙලා වෙච්ච කාලයක්. සහ high level languages කියන එක තවත් දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක දැන් මේකට සාපේක්ෂව තවත් size එක small වෙනවා. තවත් heat එක අඩු වෙනවා. speed එක තවත් වැඩි වෙනවා second generation වලට වඩා. හැබැයි ගාන අඩු වෙලා නැහැ. low power consumption මේකට සාපේක්ෂව තවත් power එහෙම නැත්නම් ශක්තිය එහෙම නැත්නම් මේ power එක අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන ඊට අදාළ එක්සැම්පල් දැන් මෙතන second generation එකේ Honeywell 400 IBM 730 47030 වගේ තියෙන කීක systems මේවා නම් මම කියන්නේ අහනවා නම් දැකලා නැහැ අපේ O level exam එකේදී මේවා එතකොට එච්චරම ඩීටේල් එකකට පස්සේ හැබැයි මේ පොඩි දාලා අදහසක් තියාගන්න මේ අතර වෙනස්කම් තියෙනවා. fourth generation computers ගත්තම ඊළඟට හතරවන පරම්පරාවේ ඒවා අපි කියනවා දැන් මෙතන මේ IC integrated circuits කියලා කියන්නේ. integrated circuits වල තව level එකක් තමයි මේ තව ඒකේ තියෙන අර transistors ගන්න වැඩි කරන එක. කාලෙන් කාලට දැන් transistors වල size එක පොඩි වෙනවා, පොඩි කරනවා. ඒ වගේම IC එකක් උඩ තියෙන transistors ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඒක transistors ප්‍රමාණය වැඩි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? transistors ප්‍රමාණය වැඩි කරනකොට ඒකේ තියෙන processing power එක නැත්නම් ඒකට ඒක يعني ඒ IC එකට තියෙන හැකියාව වැඩි වෙනවා තව එන්නේ. විශේෂ හැකියාවක් ඒකට ඒ කියන්නේ අමතර හැකියාවක් දැනන එකට කියන්නේ පොඩි ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ processing power එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. එතකොට එහෙම හදපුවා තමයි මේ microprocessor කියන්නේ. අපි ඔය දකින අද දකින CPU එක. ඒ જાතිය. එතකොට මේ කාලේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය දකින අද දකින computers එහෙම හැදිලා තියෙන්නේ desktop computers වගේ දේවල්. ඒතර මේ කාලේ පාවිච්චි කරපු දේවල් කියන floppy disk, optical disk, personal computer කියන මේ concepts මේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කාලේ. ඒතර මේ large scale integration, very large scale integration කියලා මෙන්න මේ set එකක් තියෙනවා. බලමු මොකද්ද මේ LISC කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ. මේ නිකන් බලන්නකො මේ. දැන් අපි නිකන් ගත්තොත් මේ IC එකක් සාමාන්‍ය IC එකක් මුලින් පටන් ගද්දී මෙතන තියෙන small scale integration කියලා පටන් ගන්නවා. SSI. ඒ කියන්නේ දැන් මේ SSI වලදී chip එකක් උඩ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක තමයි chip එක. chip එක කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ දකින්න මෙන්න මේ වගේ chip එකක් ගත්තොත් එහෙම SSI එකට පටන් ගද්දිම තමයි තිබිලා තියෙන S කියන්නේ small scale integration කියන එක තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ chip එකක් උඩ තියෙන transistors ප්‍රමාණය දල වශයෙන් 100ක් විතර තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් ඉස්සරහට මේක දියුණු කරගෙන මේගොල්ලෝ තවත් පරිශ්‍රණ කරලා එයාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා chip එකක් උඩ 100,000 අතර transistor ප්‍රමාණය රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු තව තියෙනවා large scale integration. ඒ කියන්නේ තවත් මේ transistors පොඩි කරලා තවත් මේකට තවත් transistors වල ඝනත්වය ඉන්නත transistor density එක වැඩි කරලා transistor අතර දුර ප්‍රමාණය අඩු කරලා තවත් මේකට transistor එකතු කරලා large scale integration ඊට පස්සේ තවත් එහාට ගියාට පස්සේ very large scale integration ඊට පස්සේ ultra large scale integration එතනදී නම් අපිට පේන ලක්ෂ 10ක් ප්‍රමාණයක් වගේ transistors
තියා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ලක්ෂ 10 ඇත්තටම කෝටියක් විතරනේ. 10 මිලියන් මෙතන තියෙන්නේ. between 100,000 and 10 million. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් මෙතන අපි කියනවා මිලියන 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් අපි කියන අල්ට්‍රා ලාර්ජ් ස්කේල් කියනවා. ඊටත් වඩා තියෙනවා නම් අපි කියනවා සුපර් ලාර්ජ් ස්කේල් කියලා. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ එච්චර ට්‍රාන්සිස්ටර් ප්‍රමාණයක් අපිට පුළුවන් එකතු කරගන්න එක චිප් එකක් උඩට. ඉතින් ඒක පටන් අරන් තියෙන්නේ මේ 4th ජෙනරේෂන් එකේ. එහෙම නැත්නම් 1975 ඉඳන් 1989 වෙන කාලය අතරතුර. එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ගන්න වැඩි කරගන්න හේතුව තමයි ප්‍රොසෙසින් පවර් එක. එහෙම නැත්නම් සැකසීම් හැකියාව උපරිම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. So you can increase the processing power of the computer when you increase the number of transistors on the chip. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් අපිට තියෙනවා මෙතන මේ operating systems with graphical user interface. ඒ කියන්නේ මේ අද අපි දකින මේ Windows මේ වගේ user interface එක අපිට පුළුවනි මොකක් කරන්න. මේ වගේ user interface එක අපිට පුළුවන් වැඩ කරලා අපේ වැඩ පහසු කරගන්න. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ command line interface එක කාලයක් කලින් අපිට පාවිච්චි කරන්න තිබිලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකට අතුරු මූණත කියලා අපි කියන්නේ. අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඉස්සරහට ඔපරේටිං සිස්ටම්ස් කියලා සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ මාතෘකාවක්. ඒකේ අපිට තියෙනවා මේ අතුරු මූණත් ගැන. මේ තමයි command line interface කියලා කියන්නේ. ඒකෝට අපි දැන් අද පාවිච්චි කරන මොන ඉන්ටර්ෆේස් මෙන්න මේක තමයි graphical user interface කියලා කියන්නේ. මේකේ තියෙන icons දැන් මේක මම පෙන්නන්න බෑ අනිත් පැත්තේ තියෙන මගේ icons ටික. ඒකට මේතන මෙනු එකක් තියෙනවා මේ තියෙන. මෙනු මේ shortcuts ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් අපිට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පහසුවෙන් mouse එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් මෙතන මේ graphical user interface එක ගැන මොකක්ද කියන එක. ඒක අපි ඇත්තටම වැඩිපුර කතා කරන්නේ ඉස්සරහා පාඩම් වලදී. දැන්ටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ දැන් අපි මේක ගත්තට පස්සේ මේ අන්තිම එක ගත්තම දැන් 5th generation. ඒ කියන්නේ තවත් කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ very large scale integration. අන්තිම එක තමයි ultra large scale integration. ඒ කියන්නේ මිලියන 10ක් වෙනකන් අපිට පුළුවන් වෙනවා දත්ත with the transistors එකතු කරගන්න. එතකොට ඒක තමයි ultra large scale integration එක කියන්නේ. ඒක very high capacity hard disk. කියන්නේ විශාල පරිප්‍රමාණයක capacity එක වැඩි ඒවා තියෙනවා මේකේ. ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම අවිල්ල තියෙනවා. එතකොට මේ voice recognition, artificial intelligence මේ හැමදේම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 5th generation එක ආවට පස්සේ. ඒතර මේකේ තියෙන දේවල් තමයි මේක portable. ඒ කියන්නේ එහෙම අරන් යන ලේසි. එතකොට size එක පොඩි. ගාන අඩුයි. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. size එක අඩුයි. ඔපරේට් කරන්න ලේසි. ඒ වගේම මේක බිඳ වැටීම එහෙම නැත්නම් මේක අවුල් යන ප්‍රමාණය අඩුයි. සහ වේගෙන් ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි උත්සාහයෙන් ලොකු දේවල් ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි efficiency එක වැඩි කියලා කියන්නේ මෙතන. ඒතර IBM notebooks ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක උදාහරණ විදිහට. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික පාඩම් කරගන්න. සහ වගුවක් ගහගන්න මේ අතර තියෙන වෙනස්කම්. ඒ කියන්නේ මේ අතර තියෙන යම් වෙනස්කම් සියල්ලම නිකන් මතක තියාගන්න. මේ වගුවත් හොඳයි. හැබැයි ඉතින් පුළුවන් නම් තව Taman ලියන්න. කියන්නේ ලියලා මේකට ඉඩ තියාගන්න මේ වගු ටික ඇඳ ගන්න පොතේ ලියනකොට මතක හිටිනවා. ඒකට මේකට පිටු මම හිතන්නේ පිටු දෙකක් විතර යයි. පිටු දෙකක් තියලා මේකත් ලියාගෙන ඉඳ තියාගන්න. මම මේක දාන්නම් chat එකේ. දැන් ලියන්න එක සෑහෙන වෙලාවක් ගත වෙන හින්දා මම chat එකේ මේක දානවා. එතකොට මේ දරුවන්ට පුළුවන් මේක chat එකෙන් බලලා ලියා ගන්න. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ඔක්කොම ටික මම chat එකේ එකින් එකට දාන්නම්. එතකොට මේ ටික මේ පොතේ තියෙනවා. පොතේ තියෙනවා. මේක විතරයි මම chat එකට දාන්නේ. පොතේ තියෙන ලියන්නේ මේ වගුව සම්පූර්ණ කරගන්න chat එකෙන් බලන්න. WhatsApp chat එකෙන්.
එතකොට ඔන්න මම chat එකේ දැම්ම මේ දරුවෝ එතකොට මේ chat එක බලලා මේක සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බලමු අපේ ප්‍රශ්න ටිකක් කරන්න. දැන් අපි පළවෙනි පාඩම දැන් ආසන්න වශයෙන් ගොඩාක් දේවල් තිබ්බා. අපි ඒක ආසන්න වශයෙන් කරා මාස දෙකමාරකට ආසන්න කාලයක්. පාසල් කියන්නේ අපේ අතින් ක්ලාස් එකක් විතර මම හිතන්නේ මිස් වුණා එකක් විතර දෙකක් විතර මිස් වෙන්න ඇති. ඒ වුණාට අපි මාස ගාණක් අරන් කරා. දැන් මේ කියන්නේ ඒ කරපු දේවල් සහ ඕගොල්ලෝ 6 7 8 ඉගෙනගත්තු දේවලුත් අහනවා. මේ 6 7 8 9 ඉගෙනගත්තු දේවල් අහනවා මේ පාස් පේපර්ස් වල. අපි ඒවා මතක් කරගන්නත් එක්ක අපි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න කීපයක් කරමු. එතකොට අපි බලමු පාස් පේපර්ස් සෙට් එකක් මං ගාව දැන් තියෙන ගත්තට ඉතින් අපි බලමු 2021. දැන් මෙතන තියෙනවා සිංහල මීඩියම් මේවා තියෙනවා. දැන් සමහර ඒවා මට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද අපි සිංහල මීඩියම් පාස් පේපර්ස් එක ලේටස්ට් එකේ ඉඳන් අපි කරගෙන යනවා. දැන් බලන්න මේ තියෙන්නේ 2000 අනිත් එක මට දැන් හොයාගන්න වෙලා මදි වුණා මම මේ කරද්දි. මේ තියෙන්නේ 2021 22 දුන්න පාස් පේපර් එක. පැය 3යි. කියවින් කාලෙකුත් දෙනවා විනාඩි 10ක්. මම කියලා බලන්න දැන් මේ පාස් පේපර්ස් වල ස්වභාවය බලන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි මේක අන්තිමට කරන්න ඉන්න එපා. පාස් පේපර්ස් අනිත් විෂයන් වලත් දරුවෝ පාස් පේපර්ස් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. අපි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ තියෙන්නේ විභාගේ පාස් වෙනවත් එකම මේ නොලෙජ් එක එහෙම නැත්නම් මේ දැනුම එකතු කරගන්න එක. එතකොට විභාගේ පාස් නැතුව දැනුම එකතු කරගෙන වැඩක් නෑ. කවුරුත් පිළිගන්නේ. එතකොට විභාගේ පාස් වෙලා දැනුමත් එකතු කරගත්තොත් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් එන්නද ලොකු වාසියක් තියෙනවා මේ දරුවන්ට. ඒ වගේම විභාගේ පාස් වෙලා දැනුම නැත්තම් ඒත් වැඩක් නැහැ. නිකන් පුස්සක් නිකන් පුස් දෙයක් නේ ඒක තේරුම් ගන්න දෙයක්. ඒ නිසා අපි දැනුමත් ගන්න ඕනේ. විභාගෙත් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද දෙකම සමසමව කරගෙන යන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ තියෙන ප්‍රශ්න කරමු. ඊට පස්සේ අපි තව පොත් අරගෙන තව ටිකක් කල් ගිහිල්ලා ඒ පොත්වල තියෙන දේවලුත් අපි කරන්න ඕනේ. සහ මම හදන සමහර ප්‍රශ්න පත්‍ර වාට කරන්න දෙනවා. අපි ඒ විදිහට කරගෙන යමු. ඔන්න එහෙනම් අපි පටන් ගමු මේ පළවෙනි එක නිකන් කියවගෙන යන්න. උතර මෙතන තියෙනවා බලන්න මේ විස්තර දැන් මේ විදිහට තමයි ෆෝමැට් එක දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. උතර මෙතන තොරතුරු සංනිධාන තාක්ෂණය 1 2 දෙකම තියෙනවා පැය 3යි. කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10යි. දැන් මේ කියවර බාර මේ තියෙනවා. අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමට පිළිතුරු දීමේදී ප්‍රමුඛත්වයෙන් ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමත් යොදා ගන්න. ඒතර අමතර කියවීම් කාලය කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න තෝරා ගන්න කියවර. එතකොට මේ පළවෙනි කියන්නේ මුලින්ම ලියන්නේ මොනවද කියලා ඒව බලාගෙන ලියන්න. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්න උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ මේකෙම තමයි. ඔන්න උතර තියෙනවා දැන් උපදෙස් සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. ප්‍රශ්නාංක 1 සිට 40 වෙනතෙක් ප්‍රශ්නවලදී 1 2 3 4 යන පිළිතුරෙන් නිවැරදි පිළිතුර හෝ වඩා සුදුසු පිළිතුර තෝරා ගන්න. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නේ තියෙන. එතකොට ඒවයින් 4ක් දෙනවා. 4ෙන් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔබට සැපෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක ප්‍රශ්න සඳහා ඇති කව අතුරින් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරු අංකයට සැලෙන කව තුළ පත්‍රයට ලකුණු යොදන්න. එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් සැලකිලි කියවා ඒ වාද පිළිපදියි. ඒතර ඔය විදිහට තියෙනවා. දැන් මෙතන කියලා නෑ මේ ලකුණු කපනවා කියලා කියලා නෑ වැරදි ලකුණු වල. වැරදි උත්තර වලට. ඒකින්ද එක උත්තරයක්වත් නිකන් තියන්න එපා. එහෙම කියලා තිබ්බොත් බලාගෙන ඒක ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන්. සමහර විභාග තියෙනවා සමහර ඒවායිදී වැරදි ලකුණු ඒ කියන්නේ වැරදි දැන් මේ වැරදි උත්තර වලට ලකුණු කපන ඒවා තියෙනවා. දැන් මේක එහෙම නෑ. හරිද? මේක එහෙම තාම නීතියක් කියලා නෑ. ඒකින්ද අපි එක උත්තරයක්වත් ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයක්වත් හිස්ස තියන්න එපා. අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් ගහන්න ඕනේ. ආසන්නම කියන්නේ අපිට ඒක මේ සමහර උත්තර අපිට හිතා ගන්න බැරි නම් අමාරුම නම් අපි ඒක ගහන්න ඕනේ හරි උත්තරයක්. කියන්නේ හරි කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් උත්තරයක් ගහලා දාන්න. ඒකෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට හානියකුත් නැහැ. අපිට හරිනම් උත්තරේ ලකුණු හම්බෙයි නැත්තම් නේ. හිස් තියෙන එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කාටවත් ඒක අපරාධයක්. ඒතර මෙතන බලන්න මෙන්න මේ පළවෙනි එක. ඉතින් අපි කියවල බලමු. පහත සඳහන් කුමක් දැන් මේ සමහර ඒවා මේ අපේ පළවෙනි පාඩමට අදාළ නැහැ. මේ තියෙන සමහර පාඩම් මේ 10 වසර මැද හරිය තියෙන ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට සාමාන්‍ය දැනීමෙන් මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා.
සමහර ඒවා තියෙනවා 6 7 8 9 පන්තිවලදී අපිට ICT වලට තිබ්බ දේවල් තියෙනවා. ඒකින්ද මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා 10 11 පොතන විතරක් දෙනවා කියන එක. මේක ඊට කලින් ඒවා ඉඳන් එනවා. හැබැයි කලින් තියෙන සිලබස් එච්චර අමාරු ඒවා නෙමෙයිනේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේ පොත්වල තියෙන ඒවා PDF එක වගේ නායි කියවලා බලන්න මේ ප්‍රශ්න කියවද්දි ඒවයි සමහර තැන් වලින් උත්තර ඒ කියන්නේ අහලා තියෙනවා. අපි ඒක බලන්න ඕනේ. හැබැයි ඒවා එච්චර අමාරු නෑ මතක තියාගන්න අමාරු ඒවා අහලත් නෙමෙයි. අපිට ගොඩක් ඒවා පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් දේවල් අහලා තියෙනවා. දැන් දරුවනේ මම එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට වෙලාවක් දෙනවා. දැන් මේකේ chat එකක් තියෙනවනේ. මේ කියන්නේ අපේ තියෙනවා chat එකක්. මේ WhatsApp chat එක තියෙනවා. Zoom එකේ chat එක තියෙනවා. ඔයාලට ලේසි මොකද්ද පාවිච්චි කරන එක? WhatsApp එකේද Zoom එකේද පාවිච්චි කරන මේ වෙලාවේ ලේසි. මට ඕනේ දැන් මේ දරුවෝ පොදුවේ උත්තර දාන්න නැතුව මට විතරක් පුළුවන් නම් උත්තර එවන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ උත්තර දැන් මේ දරුවෝ හැමෝම කියවලා Tamanට හිතන විදියට උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක සාකච්ඡා කරමු. ටික ටික සාකච්ඡා කරගෙන යන්න. කවුරුත් කිව්වේ නෑනේ. කො බාන්න මට කියන්න බාන්න දැන් මොකද්ද? දැන් දාන්න බාන්න පළවෙනි එක උත්තරේ Zoom එකේ දාන්නකො. මොකද්ද ලේසි? WhatsApp එකේද Zoom එකේද? සෙනුල්යා දරුවෝ මොකද්ද ඔයාලට ලේසි? WhatsApp එකේ chat එකේද Zoom එකේ chat එකේද? Zoom එක ලේසි සර්. Zoom එකේ ලේසිනේ. හරි. එහෙනම් දරුවෝ මට ඩිරෙක්ට්ලි මට දාන්න නම් හොඳයි. මොකද එතකොට අනිත් දරුවන්ට පේන්නේ නෑනේ. දැන් දෙන්න ඉන්නේ අද නම්. නදීර ඔයාට කොහමද දරුවෝ? ඔයාට ලේසි මොකද්ද? Zoom එකේද WhatsApp එකේද? Zoom එකේ පුළුවන් දාන්න Zoom එකෙන්. මට දාන්න පුළුවන්ද උත්තරේ මේකේ? පළවෙනි එකේ දෙවෙනි එකේ උත්තර ටික. නදීරගෙන් සබ්දයක් නැහැ නේද? හරි. එහෙනම් කමන්නේ අපිට දැන් මේ සෙල්ලුලට එහුණානේ මම කියපු ඒකට සෙල්ලුල පුළුවන් නම් මට chat එකේ දාන්න පළවෙනි එක හොඳට කියවන්න. Zoom ඕකේ. එහෙනම් Zoom එකෙන් දාන්න දරුවෝ මට දාන්න මට මේ එවන්න ඕනේ. පබ්ලික්ලි දාන්න එපා. එවරිවන් කියන එක නෙමෙයි. මාව තෝරලා කියන්නේ මගේ නම තියෙනවනේ. මගේ නම තෝරලා දිනන්ත ප්‍රසාද් කියන නම තෝරලා මට දාන්න මේ උත්තරය ප්‍රයිවට්ලි දාන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවද Zoom එකේ මම හිතන්නේ මේ පේනවද Zoom එකේ මේ වින්ඩෝ එක පේනවද ඔයාලට දැන් මම පෙන්නන එක සෙනුල්ලා පේනවද මම ස්ක්‍රීන් එකට ගත්ත Zoom එකේ chat එක පේනවද පේනවනේ හරි එතකොට මෙතන මේ එවරිවන් කියලා තියෙන්නේ ඒකෙන් මගේ නම තෝරන්න මෙතන මගේ නම ඇති දැන් මට පේන්නේ නැහැ මගේ නම හරි හොඳයි අන්න එහෙම ඩිරෙක්ට්ලි මැසේජ් එක දාන්න ඕනේ එතකොට මොකද පොදුවේ දැම්මොත් එහෙම අනිත් කෙනාට ඒ උත්තරේ දැක්කට පස්සේ එයාට ඒක කරගන්න අමාරුයි මොකද එතකොට ඒක අර ඒක පැත්තකට බර වෙනවනේ උත්තරේ. මේක දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. තමන්ගේ උත්තරේ හරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඒක වැරදියට ගන්න. ඉතින් මට දැන් දාන්න පුතේ මේ දරුවෝ දෙන්නම සෙනලදුවයි නදීරයි දෙන්නේ නදීර පුතයි දෙන්න දාන්න ඕනේ. මේ පළවෙනි එකේ උත්තරේ නිකන් බලන්න පුළුවන්ද කියලා. මට හිතෙන එක බැරි වෙන්න පුළුවන්. කමන්නේ. උත්තරේ මට හරියට දාන්න මං. කියන්නේ තමන්ට හිතෙන උත්තරේ දාන්න මං ඒකට ඒක ගැන විස්තර කරන්න. පළවෙනි ටික අපිට කරගන්න පුළුවන් මොකද ලේසියව තියෙන්නේ. නදීර මට උත්තරේ දාලා තියෙනවා සෙනෙවිල්ලක් දාන්න බලන්න. නදීරගේ උත්තරේ හරි. මම කියන්න ඕනේ දැන් සෙනෙවිල්ලත් එක දාන්න ඕනේ බලන්නලු.
හොඳට කියවන්න. කියවීමේ වේගය වැඩි කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට උත්තර දෙන්න වෙලාව මේ සීමිතයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක මෙතන හිමීට කරාට එක්සෑම් එකේදී right. ඕකේ. මේක අපිට මේකේ මට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක තිබ්බේ නැහැ. බලමු නිකන් බැරි වෙලාවක් තියෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. Let's check if I have the English medium paper by any chance. Because I couldn't find the English medium one today itself because I actually found it today. So let's see if I have the English medium one. So what it says is now out of the following examples, what is the example for processing data? Data process කරන එකට example එක. So what is the example for processing data? That is what is being asked here. Data process කරන එකට example එක මොකක්ද කියලා අපෙන් මේ අහලා තියෙනවා. So you can see now that is what is the, so out of these four, Senula, do you have any problem in reading this content? So let me check if I can find the English medium one. So if possible, this is 2021. So I can both show these two side by side. So let me, so give me some time. I will try to find it for you. The English medium is a bit lazy. It seems that I have this now. බලමු තියෙනවා වගේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි වගේ. Let's check. Right, I think I could find it. Right, let's open both of them. I think both of you are today in English medium, so I will just open up the English medium one for you both. So that's easy for me. Right, now let's have a look at this. Right, now, if you can read the instructions again, in case that you couldn't understand it before, now you have to read it again. You can see now, this is because I could only find the single medium one before, now I have the English medium one now. So you can now read this again. You can see it is 3-hour paper, 10 minutes is the time duration, and it says use additional reading time to go through the question paper, select the questions, and decide the question that you need priority in answering. So that's what we have to do. So that is how we should utilize that time. ඒ වෙලාව අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වැඩිපුර මේ කියන්නේ question paper එකේ තියෙනවා කියවලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? select the questions and decide the question that you give priority in answering. Now you can see the first, okay, I told you that if you leave anything, you will not gain anything. So therefore, don't leave any question unattended. Also, try to answer each and every question as much as possible. Now you can go to this first question. Now, Senula, you can go through this and answer this one. Right. So I actually thought that Nadira is the name of the student. So Dinara is. I thought you are not there today. මම හිතුවා දිනාර නැතුව ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතුවේ වෙනව නම් මේක ඇවිල්ලා කියලා. මගෙන් අර තව ළමෙක් ඇහුවා ඉන්නේ එකකින් දයා වෙන්නද කියලා හිතුවේ. So now I know that it is Dinara.
Right. Okay. Let's have a look at this now. So your answer is now, let's say, which of the following is an example for data processing task of a user? First one, you can see data processing. So that should process some, or it should do some calculations. It should do some arrangements in data. First one, you can see installing word processing software in a personal computer. It is not anything about data processing. Right? So make it so this one is not anything, it is not mentioning anything about data processing. It is just doing a installation. Installation. Next one. Formatting the hard disk of a personal computer. Still not, it is not still what? A data processing task. Because it is just doing some formatting in the hard disk. It is not getting any numbers, or it is not just performing calculation, outputting some data. Third one, reading an online newspaper. So when you are reading an online newspaper, it is loaded into the browser and you don't do any processing. So the first three, you have no any data processing happening there. You can see now for last one, the method is calculating. You can see that word. Calculating the average mark. So it is doing some calculation now, obtained by student using a spreadsheet software. So that is what we can see as the calculation here. So now you can see if it is calculating, that means it is processing data. So that means the fourth one is the one that do the data processing. So that means, so I think both of you gave the correct answers for that. The fourth one, that is all about calculating the average marks obtained by a student using a spreadsheet software, is the answer for first question. Good. So both of you gave right answers. So you should understand that these are not actually doing any calculation. They're not going to do any processing. Number two, which of the following group consists of only input devices? Right. I think now we can go to this. I think both of you have given answers for that. Which of the following group consists of only input devices? Input mean you can only give the data into the computer using those devices. First one, let's see, barcode reader. Yes, an input device. CRT monitor is not an input device, so we can omit that particular. I can't kind of block it, so you can remove that. So let's take this. So now this is not an input device. So that answer is gone. Barcode reader, plotter. Plotter is a kind of a printer. Plotter is a printer. The barcode reader hari. Plotter is not a input device. So it is an output device. What is plotter? It is going to plot. One pena na plotter can mukha balai ne to mata kinna. මේවා අපි ආයෙ කරනවා එක්සෑම් එක කිට්ටු වෙලා හැබැයි දැනුත් බලන්නේ නැහැ. ඒකට මේවා ආයෙ අමතක මතක් වෙනවානේ. මේ තියෙන ප්ලොට් එක. මේකෙන් මේ වගේ ටිකක් ලොකු ක්වොලිටි එක වැඩි. මොකද කරන්නේ? ක්වොලිටි එක වැඩි. මේ වගේ මේ plans ඒ වගේ ඒවා print කරන එක කරන්නේ. So it is printing this kind of plans. This is expensive. ඒ සෑහෙන ගණන්.
digital printing. For engineering people, they printing maybe. දැක්කට පස්සේ දැන් දෙන්න plot එකේ මොකද ඒතර ඒ වෙලාව බලන්න බෑ. ඒක කලින් බලලා තියාගන්න. අපිට ඒ වෙලාව වෙනකන් ඉන්න බෑ. You can't just wait until that moment to uh, look at them. So we have to first properly understand them. ඉස්සෙල්ලා බලලා තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ plot එක IT වෙන්නේ නැහැ. Input device එක. ඊට පස්සේ keyboard, yes, mouse, scanner. ඒ තුනම හරිනේ. So then this is the correct answer. Multimedia projector, printer තියෙන හින්දා දෙකම print මේ දෙකම මොනවාද? Both of them are output devices. So ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ so if you take them, they are going to be, so answer is what? 3. Good. So you have given the correct both දෙන්නම හරි උත්තරය දුන්නා. Very well. ඊට පස්සේ අපි බලමු තුන්වෙනි. Which of the following cannot be used to permanently store data? Cannot be used to permanently store. Cannot. ඒ වචනේ හරියට කියවන්න කියන්නේ can the cannot the කියන එක කියවන්න ඕනේ. එහෙම කියුවේ නැත්නම් අපිට මේ බැරි වෙලාවත් can කියන එක දැක්කොත් ඉවරයි. Which of the following cannot be used to permanently store data? උන්ට කියලා බලන්න ආයෙ පාර. Right, now let's have a look at this. මෙතන දැන් මේ which of the following cannot be used? අපේ දැන් memory එක ගත්තම, so if you take memory, දැන් මේවා නම් මේ තියෙනවා අපේ discuss කරන්නත් අපි දැන් බලයිදමුකෝ. අපේ තියෙනවා computer. If you take the computer, we have primary memory and secondary memory. You have these two types of memories, primary memory and secondary memory. Primary memories, actually we call random access memory. And we call this memory as volatile. That means it only has the data when it has power. Secondary memory, and we call this what? Temporary. I mean temporary memory, because once the power is gone, its data is also wiped off. It is gone. Secondary memory. So the secondary memory equipments are going to be hard disk, SSD, solid state drive, even flash memory. මේවා තමයි අපේ එතකොට secondary memory. It is non-volatile. That means even the power is not there, it has data. It is having permanent type, permanent storage. Then make a primary memory. It is random access memory. It is volatile, which means it only has the data when it has power, and it's temporary. Secondary memory.
It has hard disk, solid state drive, flash memory, and it is non-volatile. And even the power is not there, it has data. And permanent storage is there, right? The storage is permanent. ඒතර මෙතන storage එක permanent එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක ගත්තම දැන් මේකේ මෙතනින් ගත්තම so if you take hard disk is you know that it is permanent. That means this is using magnetics. So this primary memory this is using semiconductor. අර්ධ සරණායක තමයි මේක හදිලා තියෙන්නේ මොනවාද? Semiconductor. Then solid state drive is also made of semiconductor. Flash memory is also made of semiconductor. Hard disk is made of magnetic material or magnetic medium. And also we can take the tape here. Tape is also magnetic medium. So then ඔන්න ওই ටික තමයි අපිට මොනවද? Second memory කියලා ගන්න පුළුවන්. So once you store data in them, it will be there for tomorrow. Even you turn off your computer. එතකොට දැන් මෙන්න මේවට තමයි අපි permanent storage කියලා කියන්නේ. So now we can see which of the following cannot be used to permanently store data. So tape is also used to make the magnetic. Tape is also used to store the data permanently. Flash memory is also used to store the data permanently. Solid state drive is also kind of a flash memory that is used to store data permanently. So the solid state drive here have you seen? Instead of the hard disk we can use. අපි දැන් බලමු මෙතන hard disk එක පොඩ්ඩක් දැකලා තියෙනවා. මේ තියෙන hard disk එක. එතකොට this is the hard disk. Inside this you have a magnetic disk that is rotating at a certain speed of and it is going to make it hard disk එක. මේක ගොඩක් වේගෙන් කරකින. සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයකට වට 1000 sorry මිනිත්තුවකට වට 4200 තමයි අඩුම කරකින. ඊට වඩා වැඩි තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. Around 5000 around 7000 rotations will happen within a minute. So if the speed is higher, it is going to store the data or retrieve the data very fast. බලමු අපි ගුට්ටක් if you take hard disk So let's look at this hard disk. Hard disk again. Let's have a look at this hard disk. How it works. Let me share it with sound. Yeah, interesting and වෙනසකට එක මේ වීඩියෝ එකක් බලමු. නැත්නම් ඔක්කොම නිකන් theory ඔක්කොම කරගෙන යනවා. මෙන්න මේක දැන් බලමු මේ hard disk ඇතුලේ. sound දැකලා තියෙන මේ වගේ මේ scene. So it is a dismantling hard disk. Well, it is removing the power of the hard disk. Right? That is how you can see the hard disk. Right? Now when you turn the power on, start it. Okay. You can see how fast the read-write mechanism. It is for the read-write down, and at the top, at this edge, you have a read-write head. So these are operations that are actually happening. Copying and pasting something. So I can make another one like that. Data I can Windows setting up with it.
ඒක ෆයිල් එක කොපි කරලා තව තැනකට දාලා බලද්දි මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි ඔය hard disk ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක බලන්න ඕනේ. So that was how the hard disk is going to. It's a very old video, not part video. I think it has been published in දවස ගොඩක් පරණ වීඩියෝ එකක්. මේ කොහෙද දාපු දවස් තියෙන එක මම හොයාගන්න. 16 years ago you can see me. අවුරුදු 16කට කලින් මේ වීඩියෝ හොඳට මතකයි මට. කියන්නේ මම ඔක ළමයින්ට පෙන්නලා තියෙනවා කලින්. ඒතර මේ තියෙන්නේ අවුරුදු 16කට කලින් දාපු වීඩියෝ එක. It has been put in 2nd of October 2006. Right, so that was the hard disk. And now එතන මේ මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ? USB flash drive එක දාන්නවා. ඒ කියන්නේ pen drive එක. magnetic tape එක. මොකටද magnetic tape use කරන්නේ? Why do we use magnetic tapes? So what is the reason? So let me show you the magnetic tape used in computers. You can see here 3M data cartridge magnetic tape. This is a very old one. They're part of the material. Maybe in Tawai you can see some more. What are the parts? Why do you use them? We use them to backup data. අපි මේක පාස් කරන data backup කරගන්න සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ අද අපේ කම්පියුටර්ස් ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ magnetic tapes තියෙනවා කියලා එහෙම දැකලත් නැහැ. එහෙම නැහැ කියලා දන්නවනේ. These are not used in our normal laptops. These are not used in our desktops. These are not used in our other computers, right? They are specifically used to copy a large amount of data and keep it aside, because if the main computer is getting damaged, you still can recover that data which is in the magnetic tape. We can then make it කරන්නේ මේ data ටික. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් අපේ computer එක ගමුකෝ. දැන් මේ වැඩ කරන computer එක. මේකේ තියෙන data ඔක්කොම නැති වෙන්න පුළුවන් hard disk එකට හරි මේකේ තියෙන SSD එකට හරි මොනවා හරි වුණොත්. hard disk එකේ තියෙන data ටික ආපහු අපිට ගන්න බෑ. ඒකින්ද අපි ඒකේ තියෙන data ටික අපිට දාන්න පුළුවන් මේ tape එක. tape එක දාලා tape එක කොහේ හරි තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මේ laptop එක මොකක් හරි වෙලා කවුරු හරි කියන්නේ හොරකම් කරොත් හරි කවුරු හරි මේක අරන් ගියොත් හරි ඒකේ තියෙන data ටික නැති වෙනවනේ. ආයෙ මට ගන්න බෑ. ඒ වෙනුවට මම මේකට ඔක්කොම data ටික දාගන්නවා. The capacity of these magnetic tapes are very high, so you can store large amount of data in them. So both of ඉතින් මේකද මේ දෙකම එතකොට මොනවද? ඒ කියන්නේ මේ magnetic tape එක අපි දාලා අයින් කරලා තිබ්බත් ඒක data තියෙනවා. So it is permanent. So this is permanent. This is permanent. This is also permanent. මේ තුනේම data current එක නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ තියෙනවා. So උත්තරේ what is the answer? Answer is random access memory. So which of the following cannot be used as permanent storage? You cannot store what? Random access memory, which is a temporary memory where it has the data while you have the power inside it. You can make a current එක තියෙනකම් විතරයි data තියෙන්නේ. Right. Next.
ඒකත් මම හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි. ඕක චුට්ටක් බලමු. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් يعني ඊළඟ එක මම හිතන්නේ ඔයාලට يعني ඊළඟට තියෙන 10 වසරේ දෙවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක අපිට දැම්ම කරන්න බෑ. You cannot see the paper. Okay, I will again share it. Now can you see the paper? Right. Now do the answer for the fourth one. Right, I got a one answer from Dinara, other Senilia, you also can give answer. Read it carefully and give the answer. Right, let's have a look at this. Now I have got both answers. Now you can see it's easy because you two are there, so I don't have to wait for much time, so I can proceed to the question. Which of the following correctly shows the given storage components of a particular computer system in descending order? So you have to have the largest capacity first, and then you have to have the smallest capacity as large at the last. Largest එක මුලින්ම තියලා ඊට පස්සේ smallest එක තමයි අගටම යන්න ඕනේ. Hard disk. Yes, when you compare to the other two, hard disk is the one having largest capacity because in the computer, out of the storage devices, the cheapest storage and the largest storage is hard disk. So hard disk එක තමයි මෙතන පළවෙනියටම මේ තියෙනවා දෙක. So then these two are out. ඒ කියන්නේ මේ දෙක out වෙනවා. So එතකොට මේකයි
මේකයි ඉවර අයින් වෙනවා නේද? hard disk එක තියෙනවා නම් අන්තිමට තියෙන්න බෑ මැද තියෙන්න බෑ ඒක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. descending order කියන්නේ අපිට එතකොට තියෙන්න ඕනේ මේක වැඩි වෙන පිළිවෙලම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ sorry අඩු වෙන පිළිවෙලට. ඒ කියන්නේ අන්තිමට තියෙන අඩු වෙන. ඊට පස්සේ බලමු then you can see hard disk cache memory main memory. hard disk main memory cache memory. out of them මේ දෙකෙන් තමයි අපි ඊළඟ decide කරන්නේ. if it is a computer the cache memory is having a small amount. cache memory එකේ චුට්ටයි තියෙන සාමාන්‍ය. main memory එක සෑහෙන්න තියෙනවා. So if you take main memory, you can even increase it. Normally, the main memory is going to be how much? සාමාන්‍ය main memory එක තියෙනවා නම් 4GB cache memory එක 4MB megabytes හතරක් විතර තියෙනවා. So දැන් බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා පොඩි වගුවක්. RAM and cache memory. The size of the RAM is bigger than that of cache memory. Cache memory is less in size. Cache memory size එක අඩුයි. Right? So you can see that there are some other advertisements coming, so I will not use this websites. ඒකේ advertisement එනවා සමහර ඒවා කියන්නේ නරක ඒවා නෙමෙයි අඹුනට අපි දාන්න හොඳ නැහැ. ඒතර මේ cache memory එක ගත්තොත් එහෙම cache memory and main memory the difference මම වෙන article එකක් හොයන්න මොකද මේ website එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So there's a problem. Certain websites should not be shown to you because of certain advertisement that comes. So this seems to be okay. බලමු මෙන්න මේක අපි cache is type of random access that works between තව විදිහට තියෙනවා මෙතන yes මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන size එක ගැන කියලා නැහැ මම පෙන්නන්න ඕනේ කියන එක කියන තැන but still I could not show it. Cost, operation, proximity, meaning. මේක අර විශේෂයෙන් එක දාලා නැහැ. තැනක මට පෙන්නන්න ඕනේ දැන් cache memory එක සාමාන්‍ය චුට්ටයි තියෙන්නේ. So remember that, okay? So I just want to show you the cache memories is having less amount. cache memory සාමාන්‍යයෙන් ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය cache memory එක දැන් අපි main RAM එක අපි mine සාමාන්‍යයෙන් එක mine විදියක් තියෙනවා. So there's a way that we can measure it. The cache memory is even normal measure it using if you take random access memory, we measure it using 4GB. Sorry, 4GB, 8GB, or we get. By then caching money, so if you measure the cache, it may be around 4MB megabytes. MB GB කියන එක ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මෙතන 1GB කියලා කියන්නේ it is 1000 megabytes. So then මේකේ හරියට ගත්තොත් 4GB තියෙන ඒක අපි ගත්තොත් එහෙම RAM එක තියෙන එතකොට 4000 කියන්නේ හිතලා බලන්න මේ size එක 4000 megabytes but cache is going to be around 4 megabytes 4 megabytes 2 megabytes 2 ටයි තියෙන්නේ. එතකොට අපේ උත්තරේ මොකද්ද? What is the answer? So one gave the correct answer, the other one did not give. So correct answer is 2 hard disk main memory cache memory. එතකොට ඔයගේ තමයි හරි උත්තරේ. කමන්නේ දැන් වරදින තමයි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි බලමු ඉස්සරහට.
ඒතර මෙන්න මේක බලන්න මේ 6 වෙනි එක දැන් අපි කරපු ප්‍රශ්න කියන්නේ ඒක කරපු එකේම තියෙන මේකක් මේ තියෙන හොඳ 6 වෙනි එක බලන්න. මේක අපි කරපු පාඩමක් ඈ. ඒක අපි ඉවර කරපු පාඩමක්. Can you just tell that කියන්න බලන්න මේක උත්තරේ මොකක්ද? Right. Dinara has given an answer. Similarly, we also have to give an answer for this. Right. Answer is 2. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි කරපු පාඩම් වලින් උත්තරේ හරියට දීලා තියෙනවා. කියන්නේ අපි කරගෙන යනකොට පාඩම හරියට උත්තරේ දුන්නා නේද? දෙන්නම. So both of you gave the correct answer. The answer is because Krishna accessed the official web portal of government of Sri Lanka to renew her vehicle rental license online. So to make government එකෙන් customer ට දෙන service එකක් ඒ තියෙන්නේ. It is a service that is given from government to customer. For the citizen කියලා අපි කියනවානේ. Government to citizen කියලා මෙතන එතන කියන්නේ. So answer is this one. So let's have a look at this. මේවන ඔයගොල්ලෝට දැන් කරන්න බෑ. අද මේ past papers මම කරන එක හොඳයි චුට්ටක් පාරක් කියන්නේ මතක් වෙන්නත් එක්ක. මම දැකම් බය වෙන්න එපා මේ ඔක්කොම කරනවා ඈ. මේවා හරි දේසි දේවල් තියෙන මේ A level වල. හැබැයි වැඩ කරන්න ඕනේ. නිකන් හිතියම ලේසි වෙන්නේ නැහැ. You have to work hard. Right. So මේ තියෙන 11 වසර දේවල්. So these are from grade 11 and grade 10 middle. Right. Now let's look at the බලමු අපි 2019 paper එකක් තියෙනවා English medium එකේ. අපි ඊළඟ දවසේ පටන් ගමු ඊළඟ පාඩම. Right. Start from first one. Right, both have given the correct answer. That is touch screen. Because joystick, it will be an input device. OCR device is also an input device. Webcam is also an input device. Touch screen, it is going to output some data. At the same time, it will also take some data in. Output එකක් වෙනවා, input එකක් දෙකම වෙනවා මෙතන. Next one. ඊළඟ පොඩ ඉන්න. ඒක වැඩන්න එපා. මේ තියෙන්නේ. දැන් කරපු එක මේ තියෙන්නේ. Number 3.
මතක තියාගන්න කියලා කිව්ව මම ඒ අතරදී දැන් අර right දෙන්නම උත්තරේ හරියට දුන්නා. Good. So both of you are given the answer because now if you take the first answer, integrated circuits, if you take integrated circuits were introduced in first generation computers, which is wrong. Vacuum tubes were the ones that were used in first generation computers. Integrated circuits were introduced in third generation. Then vacuum tubes were introduced in second generation. No, it's wrong because second generation we have transistors, first generation is the vacuum tubes. Transistors were introduced in third generation computers, which is still wrong because transistors were introduced in second generation. Last one is the correct one. මේ තුනම වැරදි කියලා පේනවා කියවනේ. අන්තිම එක තමයි හරි එක කොහමද? Very large scale integration circuit is going to introduce fourth generation computers. ඔන්න තියෙනවා තව එකක්. This is also from the first chapter we discussed. අපි කරපු පළවෙනි chapter එකෙන් එන එකක් ඔය තියෙන්නේ. බලමු ඔයාලා දැන් කරන්න පුළුවන් කියලා. Let's check if you can do it. I got a one answer. Right. So here you can see which of the following are related to G to C. Government to citizen. Government to citizen. Government gives some services to the citizen. කලබලේ ගහන්න යන්න එපා වරදින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බලන්න first one is giving GCE O level results online. So GCE O level is conducted by the government. The exam is conducted by the government. So after they mark the papers, they will give the marks through the donuts.lk. I hope you know that website, right? So මේ donuts.lk කියන එක Department of Examinations කියන donuts කියන්නේ එක. අපිට මතක් වෙන්නේ කන ඒවා නේද? donuts කිව්වම. ඉස්සර මට නම් මතක් වෙන්නේ එහෙම මම ඒ ඕලෙවල් කරන කාලෙත් මේක තිබ්බා. එතකොට මම donuts කියන කිව්වට පස්සේ මට මතක් වුණේ මේ කන donuts එක. මොකද්ද කියලා මට පස්සේ තේ කියන්නේ ඒ දවස්වල මට තේරුම් නැහැ. පස්සේ මට තේරුණා මේ තියෙන Department of Examination කියන එක කාලයක් යනකම් ඒක මට හිතුනේ මේ මොකක් හරි කෑම ජාතික නමක් දාලා වෙන්න කියලා තමයි මට මේ කල්පනා වුනේ. දැන් මෙතනදී මේකට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තියෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් තමයි මේක. දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් කියන්නේ පේන රජයේ ලාංඡනය තියෙන්නේ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව. Right. Good. So Senula has corrected the answer. දැන් ඔන්න තේරෙනව නේද?
government එකෙන් තියෙනවා නම් එතකොට government එකෙන් කෑම විකුණන්නේ they don't sell things online or food items එහෙම කෑම විකුණන site එකක් government එකෙන් අපි දැකලා නැහැ එහෙනම් උත්තරේ තියෙන්නේ so this one is there කොහෙද තියෙන්නේ මම පෙන්න ඔයාලට වීඩියෝස් වල බලන්න පරණ මේ හැමදේම තියෙනවා so vehicle license renewal online කියලා ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ ඒ වෙබ්සයිට් එක මම ඒවා පෙන්නලා තියෙන්නේ මොකද ඒවා හැමෝටම මම හිතන්නේ මට ඩිනාර හිටියේ නැතුව ඒ දවස්වල එතකොට ඒ වීඩියෝස් එහෙම බලන්න so then එතකොට අපි මේ දෙකම බැලුවා නේද එතකොට ඒකේ බලද්දි අපි දන්නවා දැන් මේක මෙහෙම සයිට්ස් අපේ නෑ ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එක මෙහෙම සයිට් එකක් එහෙනම් අපිට ඒක ඕඩර් කරන්න ඒවා අයිටම් නැත්නම් අපිට තියෙන්නේ A සහ C මේක විතරයි අන්න තව එකක් තියෙන බලන්න පස්වෙනි එක જાතිය වගේ ඉන්නේ ගොඩාක් ලොකු වෙනස්කම් වෙන්නේ නැහැ නිකන් බලන්න ඒක ලේසි වෙයි දැන් කලින් කරා ඔය එකක් දිනාලා I didn't understand මොකක් හරි කියලා තියෙන දිනාලා මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා my one is what it කියලා okay right one is the answer එක තමයි right so හරිද එතකොට දිනාලා ආන්සර් එක දුන්නා සෙනුට මොකද බරක්කු why you are late මේවා ටික අපිට තියෙන ඊළඟ පාඩමේ සුපර් කම්පියුටර්ස් මේවා තෝරා ඊළඟ පාඩමේ තියෙන බලමු මෙතන හරි එතකොට එතන අපිට තව කරන්න දේවල් අඩුයි we have less දැන් මේවා එහෙම සමහරට මේවා තියෙන 6 වසරේ we have some of them in the grade 6 as well okay so let's look at 2018 එකක් බලමු මේකෙන් බලලා අපි අද නතර කරමු ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ දවසේ අලුතෙන් පටන් ගමු මේ සමහර අය පරණ සිලබස් එකේ ඒවා තියෙන එකයි විතර බැලුවේ okay so I think so we have completed our first chapter and we have done some questions and we have seen what kind of questions we get from that so මෙන්න මේකේ විස්තර කරන්න බලන්න
19 20යි. හරි මේම ගන්න. wait. Start from number 17. Number 17 එකෙන් ඉඳන් කරන්න පටන් ගන්න. පුළුවන් කරන්න ඔයාලට බැරි නෑ. You can do it. So let's read this. It says a person inserts his automatic teller machine card into the bank ATM and enters the PIN code. Then he enters the amount of money he wants to withdraw. After checking the available balance in the account, the ATM dispenses the money, updates the balance, and displays the new account balance. So it says which of the following list an input, process, and output in the given scenario respectively. So you can see input කිව්වට පස්සේ දැන් මෙතන new balance එකක් input කරන්නේ නැහැ. We don't input new balance. We don't input or we don't even update the new balance. ඒ කියන්නේ මේක processing part එක. New balance එක පෙන්නන එක output part එක. Right? ඒ කියන්නේ ඔළුවට යන්න ඕන කෙනෙක්. හරිද? මේවා ඒ කියන්නේ ඒක sense එක තියෙන්න ඕන. You have to have that sense. So updating the balance is kind of මේක නම් common sense එකෙන් හදන්න දීපු ගාන මේක විශේෂයෙන් අර මේවා අමතර දේවල් වලට ඒක බලා ගන්න තියෙන ඒවා හරිද? ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔළුවට ගන්න you have to take it into your head. Updating the balance. That is updating the balance is something that happening as processing. Again, මේ processing part එක තමයි මේ තියෙන්නේ. New balance is going to be shown, that is a output part. So if you take amount of money to withdraw, so this මේ දෙකෙන්ම එතකොට ඔන්න ගත්තට පස්සේ මේ දෙකම තේරෙනවා අපිට මේකෙන් දෙක එකක් හරියන්න ඕනේ. මොකද මුලින්ම තියෙන්නේ input එක. මේ තමයි කියන්නේ අපි input කරන එක තමයි මේ එතකොට තියෙන්නේ. මෙතන input කරන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. You have several input situations. One is inputting the PIN number, inputting the bank card, then inputting the amount to withdraw. ඔය තුනම inputs විදිහට එන්නේ. ඒ වයින් මේ හැම එකම දාන එක පටලවන්න දීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ළමෙක් හිතනවා දැන් මෙතන PIN number එක input එකක් විදිහට දෙන්න. එහෙම හිතෙන්නේ එහෙම දාලා නැහැ. ඒත් ඒක දකිද්දී අපිට එකපාරට දැන් PIN code එක මෙතන තියෙනවා. ඒකට පැටලෙන්න පුළුවන්. PIN code එක input එකක් විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා හිතනොත් ඉවරයි ඒ වෙලාවේ. If you just think that PIN code must be there as the input, then you are done. You are in trouble. And ඒවා නැති කරගන්න. You should not do them. හරි. ඊට පස්සේ new balance එක පෙන්වන්න අන්තිමට ඒක හරියට තියෙන එක. හැබැයි මේකේ updating balance කියන එක input එක ගන්න නෙවෙයි. ඒතර මුලින් input එකක් තියෙනවා. මේ දෙක එකක්. ඒ මේක දැන් මේ දෙකෙන් මොකද්ද හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා updating the balance. ඒක තමයි processing part එක.
the positive part then we have the New Balance. So correct answer is this, and I got the answer from Senula, the correct answer as number 2. Well done, good. Number 18. And 18 දැන් අරව හිතන්න හොඳ නැහැ අනිත් ඒවා කියන්නේ පින් කෝඩ් එක එහෙම හිතුනොත් වරදින්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒ තැනේ හැටියට යන්නේ ගහන්න common sense ඇතුව කලින් කලබල නැතුව කරන්න ඕනේ. බලවෙන් කියන්නේ කලබලේ උත්තර දෙන්න එපා. හරියට කරන්න මොකද අවුරුදු දෙකක් ඉගෙනගෙන පැය 3යි ලියන්නේ නැති. අවුරුදු දෙකක් ඉගෙන ගත්ත එක පැය 3ෙන් ලියන එක වරද්ද ගන්නවා කියන්නේ එච්චර මොඩකමක් තවත් නෑ. You don't have such a poly activity if you just try to do mistakes, and if you try to uh, get excited. ඒ වෙලාවේ excited දැන් මේ වෙලාවේ තියෙනවා. කියන්නේ මේ වෙලාවේ තියෙනවා බය වෙලා ඕනයක් කරගන්න. ඒක තමයි මම මේවා කරන්නේ. එතකොට එක්සෑම් එකේදී ඒ පැය 3 හරියට කල්පනාවෙන් ලියන්න ඕනේ. අවුරුදු දෙකක් නෙමෙයි අත්‍තරම අවුරුදු 5ක් විතර කරපුවා තමයි ඔය ලියන්නේ. අවුරුදු 5ක් විතර එක දිගට කරපු IT වල knowledge එක එකතු වෙලා පැය 3ෙන් එළියට දාන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කොහොම පරිස්සමට කරන්න ඕනේ. If you mistakenly do certain things, you actually destroying your entire work that you have done, your effort, everything. Right now, do the second one. Which of the following occurred during the evolution of computer technology from the first generation to the current? So here, you know that from the first generation, පළවෙනි generation එකේ ඉඳන් අද වෙනකන් වෙච්ච දේවල් ටික ගත්තොත් processing power එක it has increased. Then B, processing power එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. If and B is going to be transistors per square centimeter is also in the CPU is also increased. The storage capacity of the computer is also increased. මේ තුනම ඇත්තටම වෙලා තියෙනවා. So transistors per square centimeter එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකෙන්ද? කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේක. So you can just tell it from here. How? From this. So we have large scale integration in fourth generation, very large scale integration in the fourth generation. Then we come to the ultra large scale integration in in a chip, in a 1 square meter, the number of transistors has increased. You can make transistor chip කියලා කියන්නේ chip එකේ size එක එකම තියෙද්දි transistors ගන්න වැඩි වෙගෙන ගිහිලා තියෙනවා. It has increased. එතකොට එක square centimeter එකකින් transistors ගන්න ඉතා විශාල වැඩි වෙලා තියෙනවා. It has increased too much. So the answer here is going to be what? 4. Is that clear? පැහැදිලිද? Dinara and Senilya. Is that clear for you both? Yes, sir. Right. So, Dinara?
Okay. ඉතින් මේ තුන කියන්නේ තුනම එන්න. 19ක් කරා. 19 20 දෙකම. So you can see now which of the following is suitable for durable storage. Cache memory and RAM both are volatile. Cache memory එක RAM එක register. So ඒ තුනම volatile memory. ඒතර මෙතන මම මේ ලිව්ව එකේ අපිට RAM එක දාන්න පුළුවන්. So I have closed that one, right? So if you take the RAM is volatile, cache memory is volatile, hard disk is going to be non-volatile. Video memory, you don't have something like that. Okay. So in 19, the answer is going to be 2, which is suitable for durable storage. Suitable, durable storage එකට කාලයක් තියෙන්න. හරිද? ඒතකොට වැඩි කාලයක් තියෙන්න, you can durable කියන්නේ permanent කාලයක් තියෙන storage. දැන් මේවයි කල් තියෙන්නේ. මෙහෙම එකක් ඇත්තේ. video memory කියලා තියෙනවා මේ සමහර මේවයි කියන්නේ. video memory කියලා කියන්නේ මෙතනදී අර කියන්නේ අපි කියනවා මේකට මේ අර වීඩියෝ කාඩ් එකේ මෙමරි එකටත් කියනවා මෙහෙම වීඩියෝ මෙමරි කියලා. Especially එහෙම again graphics adapter එකේ. So in the computer we have a graphical or the graphical processing unit. In that one it has a certain memory and we call that as video memory. හැබැයි ඒක processing වලට එහෙම මේ මෙතන main processing වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. And you can't store it, you can't store anything in that one. You can't store films there, right? It's just a processing memory that is used for video processing. So main thing is here hard disk. RAM and cache and registers ඔය තුනම මතක තියාගන්න. RAM එක cache memory registers තුනම මොනවද? What are they? They are going to be what? Temporary memory. Then we volatile memory. Hard disk is the only one. Last one, 20. We'll do that and stop today. Which of the following list only input devices? Only input. If you take a touch screen, it is both input and output. So touch screen එක ගත්තොත් දෙකම තියෙනවා. එතනින් එක වරදිනවා. touch screen තියෙනවා පල්ලෙහා තුනේ. So number 1 is the correct answer. My ඉක්මනට කියව දැන් ඔයාලට මහන්සිය දෙන්න, so you must be tired. So now we will finish today. So today we will complete or finish our lesson. Right, so we will do some more exercises next day with the next chapter. So ඊළඟ chapter එක අපිට බලන්න තියෙනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ here the next very fundamentals of computer system. So that is also a bit lengthy topic. මේකට දිග එකක් මේක තියෙනවා අපිට පිටු 30ක් විතර. Right, so we have some stuff. So මේක පිටු 36ක් විතර වෙන්න සාමාන්‍ය. So we had to complete it today, next day. So okay, then good night to all of you, and we will again meet next week. Right. Thank you, Senulya, for joining, and thank you, Dinara, for joining the lesson. Thank you very much. Good night.